types of T-test and all, T-test, F-test, Okay. Yeah, we're discussing about with some relevant examples and all. And what is null hypothesis? Hypothesis. Generally, hypothesis is meant for, though it is also used in social sciences, but it's meant for experimental or maybe scientific life sciences కి ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు hypothesis methodology అంతా కూడా. Okay, now that we discussed and they can relate to, I'll just come back. Yeah. Chi-square test kuda we discuss about different types of, mean to say that ఇది కూడా it is meant for a variable anamata, in the sense it's ఇదంటే full population తీసుకుంటారు, ఇది parametric అని కూడా ఉంటారు. ఏంటంటే for example I'll just tell you. Okay, now here the two nominals ఉంటారు అన్నమాట, two category people ఉంటారు ఇక్కడ. That in the chi-square, when you compare the two category, for example, two news readers papers related to the Deccan Chronicle and the Hindu. Okay, and where you can find more readers in the Deccan Chronicle, the Hindu, there's the two variables in matter. Okay, na? So we have to find out how many, we have to categorize each and every reader, I could say the audience, and what way the what is the nominal variable is compared to across the categories of the second nominal variable. Okay, na? Ikkada first one nominal variable antunnamu, second nominal variable antunnam ikkada. So deeniki chi-square generally ga it is determined on the variables based on the specified distribution mata. Ikkada emtante I'll just tell you. As I told you, because when you compare to these two newspapers, okay, na, that is Chronicle and the Hindu. So generally, we find more readers for the Deccan Chronicle. Why it is so? Because we find more of the local people. They go for the local news and all. But ఇటువంటి variables మనం తీసుకుంటా ఉంటే, what is called variable? Different characteristics అన్నమాట. The values. The values అంటే age, sex, occupation, okay, na, class. ఇవన్నీ కూడా మన వేరియబుల్ కింద వస్తుంది. తర్వాత ఆల్సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ వేరియబుల్ అండ్ సెక్స్, ఫీమేల్, మేల్ సెక్స్ వస్తుంది, అదర్స్ వస్తుంది. అట్లా మనం చేసుకోవాలి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మేసే దట్ ఫీల్డ్ విజిట్ కానీ, క్వశ్చన్ మేబీ ద షెడ్యూల్, మేబీ యూ వాంట్ ఇంటర్వ్యూ పర్సనాలిటీ, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండర్టేకన్. ఇటువంటి chi-square టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్లా ఈ రకరకాలుగా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాజ్ పర్ యువర్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. యూ హ్యావ్ టు క్యారీ యువర్ టెస్ట్ అనమాట. అట్లాగా, రైట్? దిస్ వే డిస్కస్ లాస్ట్ మై క్లాస్. అండ్ ఆల్సో వి డెల్ట్ అబౌట్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ చదువుకున్నాము. ఇన్ఫార్మ్డ్ కాన్సెప్ట్ అనేసి, అనానిమిటీ, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. సో ఎథిక్స్ ఉండాలి కదా, మనం వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఎథిక్స్ ఉండాలి అనేసి మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఓకేనా? సో ఎథిక్స్ అంటే వీ కెనాట్ ప్లేగరిజం అవుతుంది, ఎథిక్స్ ఉండాలి. We have to take the confidence of the respondent. If at all you want to go and meet the person, and we have to, you should not divulge his privacy anamata. For example, if you want to work on the TB patients in the maybe Eragada hospital, or maybe TB hospital or vellavanukoma, so anonymity, we have to maintain anonymity. The respondent anonymity is very important because we have to take in the confidence of that particular patient, and you're dealing with him, we are researching on him. Obviously, you have to make some ethics and matter. You cannot underestimate the person. Again, you cannot act on your own. Adi kuda you shouldn't do that. Okay na? So andike ikkada emantunnanante, so ikkada research ethics, wherever you find undertaking research, mean you have to follow some ethics. And what have been ethics being divided? ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్లో అనుకోమా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఎథిక్స్ ఉంటాయి లేదా? యాజ్ అ స్టూడెంట్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఎథిక్స్ లేదా? కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉంటుందా లేదా? ద సేమ్ వే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ have their own ethics anamata. So I take an interview of gone to hospital, Eragada hospital, that's a government sector kada, adi state government hospital adi, and you taken the confidence that you keep anonymity maintain చేస్తారు, you secrecy maintain చేస్తారు, privacy maintain చేస్తారు అనే ధీమా తోటి, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి that medical officer, maybe that particular hospital director, he given a permission to talk to the patient, maybe attenders or patient or nurses or doctors or ఫలాంగరగర. So అదే నువ్వు బొమ్మ చేస్తే, మీన్ టు సే దట్ వితౌట్ టేకింగ్ ద కాన్సెంట్, వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్, డెఫినెట్లీ
unethical అవుతున్నది. That shouldn't be there అన్నమాట. So when your respondent is confident in you, then only he'll diverge these things kada. He'll talk about his mental behavior. A psychologist, when you meet a psychologist అనుకోండి, he can explain more about the patient and all. Different patients. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లా మనం టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ద ఎథిక్స్ ఇన్ రీసెర్చ్ అనమాట. రైట్. సో ఇవన్నీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక రిసర్చర్ గా వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేట్ టు ద లెజిస్లేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు సంథింగ్ రిలేట్ టు ఒక డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మసిటిస్ట్ షాప్స్ అనుకున్నామా. Okay, this is you want to work on. Obviously, the registered pharmacist ఉంటారు, షాప్ మెడికల్ షాప్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకేనా, రిజిస్టర్డ్ వాళ్ళంతా. ఓకే, అన్రిజిస్టర్డ్ అనుకోండి, అండ్ we may sell the medicines. So could you go and get the medicine from shops? We won't be knowing whether registered or not registered. Okay, but he should have he should be abide the rules given the Medical Council of India. అలా అనమాట. సో ఇటువంటి కూడా గైడ్ లైన్స్ అండి, ఆల్ అప్లికబుల్ టు ఆల్, ఇంప్లాయ్ టు ఆల్ ద రీసెర్చర్స్, రెస్పాండెంట్స్, అండ్ అగైన్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ పీపుల్. రైట్ మా, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఫండర్స్ ఉంటారు, రీసెర్చ్ ఫండర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ పీడిఎఫ్ అనుకోండి, మా పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫండ్ అనుకోండి. జనరల్గా వెన్ థింక్ అబౌట్ పోస్ట్ డాక్టరల్ రీసెర్చ్ అనుకోండి, యూ మే అప్లై ఫర్ ICSSR, యూ మే అప్లై ఫర్ UGC నెట్, UGC. Well, they provide some fund anamata. And because even relate to this also ICSSR, UGC fund అనుకోండి, PDF అనుకోండి, they also abide the rules given in the UGC or ICSSR, or maybe any Oxford University, maybe any Minnesota University. For example, you're trying to get into that Minnesota, registered there on your topic and all, and you under some supervisor and all. So supervisor its own guidelines, and as a researcher also, your own guidelines you have to follow. So that is very minimal thing to do any research. Because they trusted you, and again they believed you, and where you can carry a quality in research matter, right? Integrity undala. Integrity to the institution, integrity to yourself, integrity to the supervisor, integrity to the respondent, when kuda important. So ethical issues kuda unta konni salu, right? Yeah. I don't know how many joined. Let me check. Yeah. One more joined, I think. Raja Mallaya. Butla Raja Mallaya join ayyarante. Raja Mallaya garu inkokaru meer friends raaleda inka. Inkokaru join avaledu, middare Manju and again Raja Mallaya garu join ayyaru. ఫెస్టివల్ ఈరోజు రాజమల్లయ్య గారు? ఓకే, అది నేను చెప్తున్నానమ్మా, పుస్తకంలో ఉంది, కాస్త చూసుకోండి అన్ని కూడాను. దెన్ ఇట్ విల్ మోర్ ఈజియర్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? నౌ ఇట్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ రిసర్చ్ ఎథిక్స్ ట్రేస్డ్ బ్యాక్ టు ద వరల్డ్ వార్ అనమాట. ద వరల్డ్ వార్ 2 ఉన్నప్పుడు హౌ ద సిచ్యువేషన్ వాస్ దేర్, how the people were there, how many countries were there, what was the situation at that time of their respective, maybe say that tarnished image of the elites, and again confronted with the we say that opponents and all. Okay, now when you think about World War II, Germany, Italy, European countries, they were all different. They had different situation was there at that time. So akkada they cannot ikkada kuda related to this also. And this Ukraine and Russia war can't be called as World War III? No, this is only a part of the, this is only interstate, inter country anukochadi. Yes. Yeah, with the help of the European country only, the Ukraine president could have such guts to face the Putin. Otherwise, how can do that? Though the Putin is warning him, since 2-3 years, is warning him to not to go for anything. You just abide the guidelines given in the respective state policy and all. But he never listened to heed of the Putin. And he has taken the Sharon, that is the umbrella of the European country, European people. And because the European strategize and matter. Okay, na? So these are all strategical, political strategy, intercontinental, interstate political strategy. Okay, na? Political economy untundi kada. Ana? Obviously, political economy valne kada, related to the oil and all.
Yes, ma'am. Right? Yeah. Who is the culprit, ma'am? Who is the culprit, we can say? No culprit, no benefit. అట్లేం లేదు ఇక్కడ. All political stigma, the political strategy అంతా ఇది. But ఓకేనా? beautiful They want to, country was destroyed. Whatever see, it is. in the involvement of the America and Russia only, na, the Afghanistan was failed to not to fail to prove its verdict. It is failed to prove its economy. Now still we know you are not finding stability in the Afghanistan. Yes, ma'am. Taliban has taken away the Afghanistan. So we don't know what's happening to in Ukraine and again Russia and all. So when the Ukraine has support from the European allies and all, so even Russia can withstand the Ukraine against the war against Ukraine, right, ma? So yeah, many have been destroyed. It became more turning into more a war field, a waste field and all. So we don't know who's benefiting and all. So we don't know. We may expect that Ukraine also turn as another Afghanistan. That's what it came to know from the news and all, right, ma? So when you talk to the political writers, columnists, can find huge information can be drawn from them, and even if you follow any newspapers and all, you come to the conclusion that what's going on in Ukraine, what's happening in the Ukraine and all. So why we have so much of gold 54,000, 55,000 per 10 grams వస్తుంది ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? అండ్ అగైన్ Indians are pro yellow metal. They like to they like to wear the yellow metal. They're passionate about wearing yellow metal. Because of the Indians only, the gold rate is rising, ma'am. అట్లా కాదు, ఇట్లా కాదు. See, because we buy a lot compared to other countries. No. When you think of Saudi Arabia and all, it's a huge money is there. My huge gold deposits are there because they could buy the gold, they invest in the gold and all. What is the impact? They have the oil rich countries and all kada. They can purchase anything. But the political economy is involved in that particular. What is the impact? Relate to what? Relate to the increase in the gold. Obviously, black money hoga, black gold will be deposited in the banks and all, and you won't have any, flexible currency won't be there, and stop purchasing, there won't be any cash flow, it won't be there and all. When you don't have purchasing, definitely there won't be savings also, kada. Right, the point. So what happened during COVID also, you can easily make out. No purchases were there, shops were closed, and no economy was there, no money is in the hands and all. Then also gold prices did not reduce, ma'am. At that time also no reduction in the gold price. Yeah. So at this juncture, ma'am, find nowadays prices. electric cars are coming, so I think for petrol there will not be demand in the long run. No, don't say that. Still, we had to see when adapa you find some accident. Do you think that after maybe 100%, 2% maybe using the electric cars and all, electric motorcycles? No, in the long run, electric cars are coming, no, ma'am, because all are it is cost is very less compared to electric. Carbon imprint ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, because the pollution, the carbon imprint is more, and they want to reduce that consumption of the petrol and diesel and all. Okay. And to withstand that sustainable development goals lo kuda idokati kada, one of the unit kabatti. So obviously they had to depend on the innovative ideas of a battery or maybe solar, that way they want to go. And some European countries still, they won't take much about, Netherlands, I don't know, because I keep watching some videos, I could find out they go cycling, they more use the cycling only. అర్థమవుతుందా? ఇంటీరియర్ ఏరియాస్ ఉంటాయి, వెరీ నారో lanes ఉంటాయి. So we cannot carry the bus and all. In India, huge land is not possible in India, ma'am. Not possible. See, I think once long back, I think, the government also want to go for, one day there was the petrol crisis అనుకుంటప్పుడు, and everything was stopped, I think. Maybe 5 years back, I think. I'm not sure about that. So when the petrol price was rising, all the petrol bunks were closed. The very few car owners, affordability is there. They're able to purchase the car with more expense.
right? The others, they depend on RTC buses, maybe they depend on some cycle and all. Then I could see that time, we could see more cycles on the road. So if at all they continue, I mean, definitely we can reduce the carbon print, that is a pollution, in air pollution, vagara, vagara. So that may not possible in India because so all the we're not structured. Society is not structured. Everything is not structured, amma. So we had to, for example, గ్యాస్ అయిపోతే ఏం చేస్తాము, ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోయింది అనుకో ఏం చేస్తాము, పక్కన వాళ్ళు ఉంటే అడుక్కుంటాము. అదర్వైజ్ దే డోంట్ హ్యావ్ అనుకోండి, నాట్ దేర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్, ఈవెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ సిలిండర్ అనుకోండమా, వాట్ హ్యాపెన్స్, యు గో ఫర్ ఎనీ మేబీ చిన్న గ్యాస్ సిలిండర్ కొనుక్కోవడానికి అప్పుడప్పుడు డబ్బులు ఉంటుంది కూడా, అది కొనుక్కొని యూస్ చేస్తాము. అది కూడా లేదనుకోండి, కట్టెలపై పెట్టుకుంటామా, అపార్ట్మెంట్ లో పెట్టుకోలేము. అర్థమవుతుందా? సో ఇక what I'm telling you is that economy is really disturbing the world. Okay, na? And moreover, we are very lucky. India is quite lucky, quite decent, quite good in their protecting the progenies economy also. Okay, na? Deposits ఉన్నాయి మనకి, we are able to spend also, we have got savings, we have got deposits ఉన్నాయి, and we are able to eke out a livelihood. We're able to feed our children, we feed the babies and again families also. Because we are savings అనేది మెయిన్ కదా, ఇండియన్స్ వి సీ వెనెవర్ అదే కదా, ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఏజెస్, ఇట్ ఈస్ ఇప్పటికి కొత్త కాదు కదా, ఇట్స్ ఏజెస్ థింగ్స్. Since the ages of Vedas time, we are able to protect ourselves. What has been earned by us, spend kuda adi some 4%, 40% అయితే spend చేస్తాం. For 100 rupees వచ్చిందమ్మా, so we may spend 40 rupees or 60 rupees among in 100 rupees. The 40 will just keep it aside for tomorrow. We think about tomorrow. So that is really the legacy we carried out. And still we carry that legacy from family to family, from generation to generation. Okay, na? And that's why you could withstand during COVID, after COVID, post-COVID also. మనకి ఎంతమంది చనిపోలేదు, ఎంత లక్షలు ఖర్చు అవ్వలేదు. అర్థమవుతుందా? కొన్ని వేలు ఖర్చు అయినాయి, గవర్నమెంట్ కూడా ఆదుకుంది. స్టిల్ వేర్ ఇండెక్టెడ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్ మా? యా. ఇక్కడ రిసర్చ్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్రోచెస్, బికాస్ last week I started this. Respect for persons. Whenever you find they're all related to research ethics. Also fundamental principle ఏమిటి అంటే research, respect for persons who want to interview, who want to take a respondent. Please remember this. Okay, now to do the justification should be done, and what is the benevolence. Don't think that what I'm going to get from him. Even the respondent also, you always think that what I'm going to gain from the researcher. Okay, now I may lose my time, because I'm giving time for you, and you cannot abuse me, right? That's the reason we have to keep it aside his name. The privacy has to maintain, secrecy has to maintain in relate to any issue from the respondent, because you are taken into confidence and you are believable, trustworthy by the researcher, or the respondent, or maybe the ఇంటర్వ్యూ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది లేదు ఇక్కడ ఎథిక్స్ మనం చేయలేమమ్మా. ఓకేనా? ఎథిక్స్ మనం ఫాలో చేయలేము. ఇంకోటి విజిబుల్ అనమాట. And you cannot ditch the stuff. For example, you just neglected the ethical guidelines and all, and you did the research and all. Don't you think that supervisively in the vision, in the visibility won't be there? He will be in the visibility because he is leading some institution, and institution in the supervisor will be in the visibility of the misconduct of the reputation. So who's blamed? Is it clear? So that's the reason supervisor is there to take care about the researcher, what's happening them or in him on what undertaken. Is it clear? The update, that's the reason update to the supervisor all the time. Because even the supervisor will update his HOD or maybe the head dean or somebody. The dean will answer to the principal. Is it clear? That way, each and every level we had to answerable. Each and every state level we had to answer for each and everybody. Because we are accountable at any level, at any time, at any juncture. That's the reason.
An ethical approach అంటున్నాం ఇక్కడ, because when you find out ethical approaches, what is ethical approaches అంటే consequentialism and non-consequentialism. ఈ consequentialism అంటే ఈ అప్రోచ్ ద్వారా, ఈ టెస్ట్ ద్వారా what the consequence would be there on me అనుకుంటా respondent. And why should I give my answer to you? Why should I question me? Why you want to answer to your questions? Don't you think that? He always think about his consequences. Is it clear to you? So that's the reason the research had to give the confidence in the respondent. No, I'm here to take care about your reputation, your respect, right? Is it clear? Your confidence. So ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తానే కదా వాడు నీ ఆన్సర్కి, నీ క్వశ్చన్కి, నీ యొక్క రీసెర్చ్కి నేను ఆదుకుంటాడు. యూ విల్ సపోర్ట్ హిమ్, హిల్ హెల్ప్ యూ దట్ వే, రైట్? సపోజ్ యు నో బెటర్ today's Balachandra's birthday. So I worked on K. Balachandra films and So this is a Tamil director. And even somebody, I don't know, take anybody's name. Somebody put the question to me, why you want to work on K. Balachandra you're from Telangana, you're from Andhra Pradesh, and why you came to Tamil Nadu and work on K. Balachandra? You had taken any director in Telugu films and all. I said, my interest in women representation in K. Balachandra. What a point. So it's a daily dallying for me. Shall I go for or no? Right. Shall I continue or no? Even I got a question. So when I approached one professor, she said, no, that's not the way to do the research. You have to take the questionnaire. You have to interview persons. You have to make a questionnaire, distribute them among 500 respondents and all. So it's possible. May I get such respondent from different 500 respondents on the particular topic in Telangana alone? A big question. So many challenges will be there for each and every problem, research problem. And that's the reason we have to go according to... Tamilians show the difference. No, it's not that. See, if you say that, Manju, then even I believe them. Telugus are very, very, sturdy. And they're not, very, they're not active. They're not, I could say this, even they may be loyal, few, but they're not accustomed to that hard work, accustomed to the goodness, accustomed to the environment. And again, suppose, I got monthly 1 lakh వచ్చిందమ్మా, మనం ఎగిరిపోతాం, ఇట్లా ఎగిరిపోతాం. అరే 1 lakh వచ్చింది, నెక్స్ట్ మంత్ నేను పని చేయక పర్వాలేదు, చుట్టి పెట్టేస్తాడు. He just avoid the college office because I got the money. Otherwise, it distribute to all. Otherwise, he'll involve in the bad habit. See, generalism telling, it's not specifically, it's a generalizing. Still, it is there in condition still prevailing in Telangana. Don't think that. We cannot boast ourselves, Manju. Okay, na? Yeah, yes. Still we have such cases are there. Okay, na? Ippude we could overcome that because the people are coming out, the people are studying and getting into good jobs and all. Okay, na? Jobs e kaakunda, వాళ్ళ కల్చర్లో, మన కల్చర్లో, మన లాంగ్వేజ్ లో, మన బిహేవియర్ లో మార్పు రావాలా. ఓకేనా? And the free pension also making the people stubborn, sometimes lazy. No, if you say that means even the freebies are more, na? Double bedroom maybe, Kadam Lakshmi, free distribution of PDS and all. Okay, na? And again, relate to the KCR kit and all. So what? Don't you think it all freebies? Yes, ma'am. But instead of that, they should give employment. Giving all the free is also making people lazy. Lazy అంటే ఇప్పుడు క్వాలిటీస్ ఉండాలి కదా, స్కిల్స్ ఉండాలా. Again, we have able to allow it. Family system కూడా మారాలి కదా ఇక్కడ. Family system కూడా మారాలమ్మా. Girls are not allowed to go there. I know my students. I know the villages and all. So don't think that. Still, that's what I'm telling. Still, we find such situation in Telangana. ఇంకా మనకి బర్దా సిస్టమే ఉందమ్మా ఇంకా ఇప్పటికీ కూడాను. ఇప్పటికీ సిటీకి రాగానే ఏమంటుందో, అదే పోరిగాన పట్టుకున్నదే, అదే లవ్లో పడ్డదే అని అంటాం. ట్రూ అది. These situations are there in Usman University, college, degree colleges and all. That's the reason parents want to get married off the girl and the boy. Even, see, don't think that one of my last year student was there, a Muslim students. They were discussing, no, madam, हम नौकरी नहीं करवाते हैं, हम औरतों से नौकरी नहीं करवाते हैं, क्यों? कुछ रीजन है. Okay, na? So very difficult to
to understand situation in the city, in the society. సో ఇలా చూసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో వన్ ఆఫ్ ద ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ లాస్ట్ year I was teaching, I could find out one of the findings. What they said, see, I'm telling you, Iranis, what is it? They pray the Zeus, Zoroastrians. Zoroastrians ఉన్నారు కదా, వాళ్ళంతా they're highly qualified, highly richly qualified compared to all the Indians, among the Indians I'm talking about. So the contributors more, the highly educated, and again the highly qualified, okay, and they give a lot of employment to all. Jamshedji Tata, that's so Zoroastrian kada, right? After them you find the Christians, yeah, more educated, they involve in education. Yeah, institutions. Yeah, that's what I'm telling. So when you think about, ma'am, Zoroastrians means Jews, ma'am. Jews, they are called Jews. kadamma emantaru Sindhi garu untaru kadamma, the Tata garu, Jamshedji Tata. Yeah, they came from the other country, no ma'am. The Jews, not Jews. Yeah, long back, that is history long back. అట్లంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ బంజారాస్ కూడా వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చారు అనుకుంటారంతా. రాజస్థాన్, yeah, when you go to history long back, long back. Dravidians and something Dravidians are the base from the Indian continent. Yeah, the South Indians are called Dravidians. Yeah, they are from basically their origins of India. Yes. The Aryan's invasion అయినప్పుడు that was long history అనుకున్నామా. They pushed towards south అనమాట, that's the reason, right? So అలా అనుకుంటే, so everything is there అనమాట, right మా. సో అదే క్రిస్టియన్ తర్వాత you find మన హిందూస్ ముస్లిమ్స్ చాలా లాస్ట్ ఉన్నాము, తర్వాత బుద్ధిస్ట్ లీస్ట్ అనమాట. హిందూస్ తర్వాత ముస్లిమ్స్ తర్వాత బుద్ధిస్ట్, అంత ఇమాజిన్ యార్. సో how backward we are. Okay. Obviously, when you think about the girl, Christians are fast, ma'am. Christians are much better because all the institutions been established by them only, kada. Okay. Christians means about the country. I mean, not the converted Christians, right? So any Christian is a Christian, a Muslim is a Muslim, Hindu is a Hindu. No, right. Wrong back. Hanji. It's a fact. Christian is a Christian. That's all. Christian is a Christian. We cannot say that. Yeah, conversion was undertaken in India, but we call them as a Christian only, in their birth certificate or maybe in the religious community and all. So we cannot differentiate చేయట్లేదు ఇక్కడ. We're just calling each and every community people అనమాట. ఓకేనా. సో వెన్ హిందూస్ అనగానే మన ఫానటిజం, మనది పూజలు చేస్తారు, దేవుళ్ళు ఉంటారు అని అనుకోవచ్చు. బట్ వీ ఫాలో వన్ గాడ్ అనే కదా, ఒక బిలీఫ్ అంతే. ఒక మూర్తి ఇచ్చాం, ఒక షేప్ ఇచ్చాం, ఒక ఐడిల్ ఇచ్చాం, అంతవరకే. దే మే నాట్ ఫాలో ఐడిల్, దే మే హ్యావ్ సమ్ సేమ్ సారాంశం ఒకటే. హిందూ గాని, జూస్ గాని, క్రిస్టియన్స్ గాని, ముస్లిమ్స్ గాని అంతా సేమ్ సమ్మరీ అమ్మా. ఏమి లేదు, ఏమి తేడా లేదు. నోబడీ సే డిసీవ్ యూ, డిచ్ యూ, to kill you and antara. No, any sermon say that, any ethics say that, any Bible or Quran, Gita says that? No. Asani we created our own for our own self ante. Okay na. So ivanni chusukunte anni ivanni this is the way the ethics should be followed manta. So consequences ela untundi, we have to think about so many ways manta. That's the reason you shouldn't harm anybody ma. Okay, now we shouldn't deceive anybody because you have taken the confidence who the respondent in the research. So you have to really fulfill his confidence and what our level man penchadanike research is there for you, right ma? Right. So non-consequential eda kuda undi ikkada. So the core concept behind this is that there are objective obligations, duties that are required of all people. Ante kada. For non-consequential exam, ఊరికే భయపడకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చర్ అప్రోచ్ అయ్యనుకోండి మా, ఐ డోంట్ థింక్ దట్ రీసెర్చర్ ముझे क्या पूछेगा. అరే సపోజ్ దట్ ఇస్ టాపిక్ అమ్మా, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బోనాలు ఆన్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, బోనాలి ఫెస్టివల్ ఇన్ సొసైటీ. Obviously, we talk to the different people, not only stick to the Hindu or not only stick to the local, not only stick to Telangana. No, what is Telangana festival? Can you question only Telangana people? No. So we had to varied, మనకి వేరియడ్ కస్టమర్స్, వేరియడ్
ఆడియన్స్ కావాలి, వేరియడ్ పాయింట్స్ కావాలి అంటే బట్ టాక్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ కదా. ఇది సెలబ్రేషన్ ఆర్ నాట్ సెలబ్రేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఐ నెవర్ సెలబ్రేట్ బోనాలు, ఐ డు ద పూజ అట్ హోమ్. ఓకేనా, కొబ్బరికాయ కొడతాము, గారెలు చేసుకుంటాము, పాయసం చేసుకుంటాము. దట్స్ ఆల్. దట్స్ ఆల్. ठीक है. तो रमजान है फॉर एग्जाम्पल माँ, तो खीर बनेगा, उतना ज्यादा जायका नहीं बनेगा जैसा मैं बनाती हूँ, नहीं बनेगा, वो बिल्कुल नहीं बनेगा. ये मतलब दैट्स रियलिटी, दैट्स फैक्चुअलिटी आई एम टॉकिंग. ओके बेटा, तो खीर के लिए इंतजार करते हैं हम, है ना. तो that is a way we live in society ma. Respect each other, know each other, రైట్. నేను చెప్తున్నాను, ఫాలో చేస్తున్నానా అని కూడా మీరు క్వశ్చన్ వేయచ్చు. యా, ఇప్పుడు అందరితో మనం మంచిగా ఉంటాము, బట్ ఇన్ అమంగ్ దెమ్ ఆల్సో వెరీ సెలెక్టివ్ డియర్ చైల్డ్. అంతే కదా, అందరితో మాట్లాడలే కానీ అందరితో మాట్లాడతాం, సోషలైజ్ ఉంటాము. డజంట్ మీన్ ద వెరీ సెలెక్టివ్. डेफिनेटली सेलेक्टिव, वेरी चूजी, बिल्कुल चूजी होते हैं. तो अमंग देम जो अच्छे हों, जो आपके अनुसार हो, ठीक है, केमिस्ट्री जेल होता हो, आपका आइडियोलॉजी पे निबद्ध हो, तो you will become the good friend ना. Then you can share your thoughts and all, you share your family affairs and all, you share your sorrow and all. सबसे बोला जाता है क्या? नहीं ना. It's very choosy. That is my mentality. I'm very talking to all, I very socialize, but very choosy, very, very selective, very selective. So there is a Chinese proverb. Instead of being a crowd, being alone. Want to think that? Instead of being in a bad crowd, be a single, being alone. That's better. So many things are there. So even here also, when you think of conceptualization means what have been objectives are there designed in your research design had to follow by you and inform the respondent very, very clearly. Why you want to do, what was the reason? Because no, ikkada kuda meeru inkoti, for example, you want to work on the leprosy patients, for example. Ikkada leprosy hospitals ekkada unnai? Because the other day I got one video ma, one of the is Sai Baba devotee. So Sai Baba trust untadi kada, they also feed the leprosy patients anamata. I was watching one of the video because they were having lunch and all, but I could not find any leprosy patient among them. Maybe because in the camera, in that video, maybe I'm not able to catch hold that particular person. Maybe they are overcome that leprosy, but still they called as leprosy patients. They're fed properly by the Sai Baba trust and all. So I have to take into confidence. So when the leprosy patient want to do a story on them, okay, na? So I had to go with the help of the Shirdi Sai Baba Trust only, dear child. Why? Because with the help of the Sai Baba Trust only, the people, you had to approach the Sai Baba Trust. I'm the member in the Sai Baba Trust. Talk to him saying that I want to work on the leprosy patients under your maybe ashram or anybody. Ante kada. So otherwise, why they trust you? Why they answered your questions and all? Okay, now. Really dots. Beta. The dots, like dots. What is the dots, ma? ఇది ఎవరికి ఇది టీబీ పేషెంట్ కి మనం యూస్ చేస్తాం. ఇది డాట్స్ మెడిసిన్, ఓకే, టాబ్లెట్స్ ఇది. సో ఇస్ ఇట్ అవైలబుల్? ఎస్, వెరీ 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 జెన్యున్ మెడిసిన్, జెన్యున్ టాబ్లెట్స్ ఇది యూస్డ్ బై ద ఫర్ ద టీబీ పేషెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇది ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేమా. ఇక టీవీ పోయిందా అంటే ఇరాడికేట్ కాలేదు ఇంకా, స్టిల్ ఇస్ సర్ఫేసింగ్. ఐ థింక్ యూర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. ఐ థింక్ even the SDG, this is one of the WHO, that is the World Health Organization, also have decided that we had to stress on TB, overcome the TB and all. Please check it out, the recent news. Okay, now. So when you find the TB is resurfacing again because of pollution, because of the COVID and all, because of different reasons are the different situations were arisen where it's affecting the lungs and of the patients who are very, very low nutrient level, who cannot feed properly, don't have a proper food and all. Okay, now. And they're not income at all. They're no income generation at all. Is it clear? They're not able to find out. They're not no employment among them and all. No education and all. No awareness at all. So these are the levels you find the, where we have to follow. Right, ma?
సో ఇలా ఉంటాయి మనకంతే కూడా. నా వర్చ్యూ ఎథిక్స్ అనమాట. సో వాట్స్ వర్చ్యూ ఎథిక్స్? డెఫినెట్లీ మా వర్చ్యూ ఎథిక్స్ ఉండాలి మనకి. వి హ్యావ్ టు వర్చ్యూ. ధర్మం జగత్ మిథ్యం అని అనకూడదు. ఓకేనా? ఈ మిథ్యం, జగమంతా మిథ్యం కాదు కదా. సమ్ గుడ్నెస్ ఇస్ దే కదా, గుడ్నెస్ ఇస్ ప్రివైలింగ్ కదా. ఓకేనా? So I was watching one of the video, maybe the made video, a recorded video, a documentary video, no idea, because shown on YouTube. Okay, ma, YouTube enno vestuntaru kada, ento man YouTube channel ante vestune untaru. Okay na. So one of the transgender was there in Tamil Nadu, because you find more transgenders in Tamil Nadu, no idea. I came to know, but I don't know how far is I'm sure. Okay ma. So akada the big టెంపుల్ కూడా ఉంది అక్కడ తమిళనాడులో. ఐ థింక్ యూర్ అవేర్ ఆఫ్. మన తెలంగాణలో కూడా ఎక్కడో ఆదిలాబాద్, ఎక్కడో నిజామాబాద్ ఎక్కడుందమ్మా వాళ్ళకి టెంపుల్ ఉంది. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే, ద ట్రాన్స్జెండర్ వాజ్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ ద child, very chota the bacha hai, already 6-7 years baby, was selling something, but nobody was there to take his things away, purchasing of matter. The transgender was coming towards him and take the small lad. And again, Sheila inquired about him. Why are you crying? She said, no, koi nahi kharid raha hai. So I don't know what to do with this thing and all. I need the money. I have to feed my papa. He's hospitalized. He's bedridden and all. So many reasons. For example, what the transgender did, he went to the shop. He purchased some grocery and gave to the boy. And again, he fed the boy. She fed the boy. And also she gives some money. And she also gives some new clothes to him. సో ఇతర బడా దిల్ కిస్కా హోతా హై జీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అయినా తో రోడ్ పడిన వాళ్ళు, యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళకి, పడిపోయిన వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి అటెండ్ అవుతామా చెప్పండి? యూఆర్ రషింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ 9:30, అయినా, అండ్ యూఆర్ రైడింగ్, ఎవ్రీబడి ఇస్ రషింగ్, యూ ఆల్సో రషింగ్, అండ్ సంబడి వాజ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆన్ ద రోడ్. విల్ యూ గో అండ్ స్టాప్ యువర్ కార్ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్ అండ్ గో క్రాస్ ద రోడ్ అండ్ అటెండ్ ద పేషెంట్? నో, इतना नहीं है हमारा, because you are answerable to your boss and all. That triggers you, that make you not to work, not to attend the service to him. And if at all attend the person, I have to answer to my boss. He may yell at me because he thinks that work is a worship for him in his action, in his office. So ivanni untayi. So these are all virtue ethics and matter, right ma? So whatever you do, do it correctly, do it properly, do it ethically, speak to them, talk to them, knowing them, write properly. Is it clear? They're all virtues. So that reflects on your writing, report writing, your result also, ma. Right? అందుకే కదా ఇన్ని జబ్బులు వస్తున్నాయి. ఏమి లేని వాడికి, if you don't bother about anybody, ma, if you don't trouble anybody, I'm telling you, literally I'm telling you, okay na, if you won't debilittle anybody, okay na, so definitely you won't be harmless. You'll be harmless. అంతేనా? మనకేం జబ్బులు ఉండవు అప్పుడు, మనకి ఏమి రాదు. నోబడీ విల్ టచ్ యూ. అదే దీవెనలు అంటారు. అర్థమవుతుందా? అదే బ్లెస్సింగ్స్ అంటారు. అర్థమైందా? అది ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో. దట్స్ వెరీ వెరీ అచీవ్మెంట్ ఇన్ లైఫ్. అర్థమవుతుందా? రేపు చనిపోతే కాకులు కూడా ముట్టవు అనకపోతే అప్పుడు ఏముంటుందమ్మా? సో అదే పుణ్యం పాపం అంటారు కదా మేడం. సో ఇవన్నీ చెప్తున్నాను ఎందుకు అంటే, బికాస్ దట్ ఈస్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు మనం చేసింది ఎక్కడికో కూడా అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ యూ ఓన్లీ, ఫర్ ఆన్ us ఓన్లీ కదా. అదే అన్నమాట. అంతే. ఇవన్నీ ఎథిక్స్ ఏమా? ఎథిక్స్ లేని మన భారతదేశం కాకుండా బ్యాడ్ చేస్తే మాత్రం బ్యాడ్ అయితే వి హావ్ టు ఫేస్ ఇట్. రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్. within some days, within maybe not, maybe the children may affect, it may affect your children also. అది కూడా ఉంటుంది. చిల్లం కాకపోతే మనవాడి మనవరాలు కూడా దెబ్బతింటది అని నేను విన్నాను. చాలా కళాలుగా చూస్తాను కూడాను. అలా కూడా కొన్ని కేసెస్ విన్నాను. అంటే గుడ్ చేయకున్నా సరే కానీ బ్యాడ్ అయితే చేయొద్దు. దట్ ఈస్ చేయకూడదు. డోంట్ హావ్ రైట్ టు డూ, డోంట్ హావ్ ఎనీ రైట్ టు డూ. అది but people do wantedly, I don't know why, but they'll know it, because that's the reason we should neglect them, we should ignore them, don't take it to light heart iskoni. We make them understand. If it cannot, they don't listen, they leave it to God. I should not curse anybody. Adanta nenu I feel I follow that. Yes, somebody does bad means definitely a curse అనేది మనకు తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతుంది. అదే అయిపోతుంది. అది వితౌట్ బ్లింక్ ఆఫ్ సెకండ్ అయిపోవచ్చు.
No, without your knowledge అయిపోవచ్చు. సో మెనీ థింగ్స్ అదే, అందుకే కదా మనం ఎవ్రీడే మనం పూజలు చేసుకుంటాము, అందరు ఖురాన్ చదువుకుంటాము, గోటు చర్చ్ మందిర్ ఎందుకు వెళ్తాము? వై ఎనిమి జాతి విచ్చేంత ఎందుకు అవసరం మనకి? బికాస్ వీ హావ్ టు ఫాలో సమ్ గుడ్ పాత్, గుడ్ ఎథిక్స్ ఉండాలి మనకి, ధర్మం చేయాలి అనే కదా పూజలు పురస్కారాలు, ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుంటాము, అంతా చేసుకుంటాము, అందరిని కలుస్తాము, పండగలకి పబ్బాలకి, we all meet together, enjoy the day and all with the family members, such that we just really no, it goes from generation to generation. Legacy will follow, will continue from generation to generation. అంతే కదా. ఇప్పుడు పూజలు కూర్చుంటామా, ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి పూజ అని పెద్దవాళ్ళు తెలుసు కదా, అవునా కదా? అంతే, అది కూడా అంతే. ఇప్పుడు నమాజ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఐ థింక్ ఒక నమాజ్ ఎట్లా చేసుకుంటామో పెద్దవాళ్ళు నేర్పిస్తారు, చెప్తారు ఇట్లా, అవునా కదా? సో ఎవ్రీథింగ్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ ద ఎల్డర్స్ ఓన్లీ. అంతే, తాత నుంచి కొడుకు, కొడుకు నుంచి మనవడు, అట్లా వెళ్తున్నది. అట్లా లెగసీ ద ట్రీ విల్ కంటిన్యూ, రైట్ మా? రైట్. సో ఇట్లా మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు, ఇట్లా మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొని కోట్ చేసుకొని రిలేట్ టు దట్ ఆల్సో వీ క్యాన్ రియలీ డూ అ రీసెర్చ్ అనమాట. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దే టు బి డన్ బై ద రీసెర్చర్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ అనానిమిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నువ్వు రీసెర్చ్ స్టడీ చేస్తున్నావు అనగానే టు ప్రొటెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిటీ, టు సేఫ్ గార్డ్ దేర్ ప్రైవసీ. అది ఇందాక చెప్పాను కదా. సి యూ హ్యావ్ టు సేఫ్ గార్డ్ దర్ సెన్సిటివిటీ, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. ఓకేనా? వీ కెనాట్ డిస్క్లోజ్ టు ఎనీబడి. దట్స్ అ ప్రిన్సిపల్, దట్స్ అ ఐడియాలజీ, దట్స్ ఐడియల్ థింగ్. ఓకేనా? సో అది దట్ ఈస్ వెరీ దట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్, అండర్స్టూడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట. అంతే, దట్స్ అ డౌంటింగ్ టాస్క్ ఆన్ యూ యాజ్ అ రిసర్చర్. అంతేగాని సూడోనిమ్స్ తోటి, వేరే వేరే పేరుతోటి యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ కెనాట్ డ్రా ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. యా, ఐ థింక్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేయట్లేదు మనం ఇక్కడ. Got the point? We are not doing any yellow journalism or investigative journalism or sting operation. We are doing this research which really should service the society, benefit the society, and help the other people who are cause affected people almat. Ante kada. So it will definitely become a great information for the government. What's the point? The Kalan Lakshmi ki inta mandi ayindru, Shadi Mubarak inta mandi generate ayindru ma. Okay na? Shadi Mubarak, Kalan Lakshmi గారు సేమ్ పాలసీ, సేమ్ ఇదే కదా వే ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఐడియా సేమ్ కదా. సో రిలీజన్ అంతే. ఇప్పుడు ఏంటంటే షాదీ ముబారక్ అది పేరు పెట్టారు అంతేమా. వాళ్ళకు కూడా వేరే ఎవ్రీబడీస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సొసైటీ కదా. So even they should protect, they should be served, they should be given elevated అట్లా అనమాట. సో నౌ యూ ఫైండ్ దట్ అరే చాలా మంది పైకి వస్తున్నారు, చాలా మంది వీ కెన్ యూ ఫైండింగ్ నా అంటే డెఫినెట్లీ అదే రావాలనే కదా ఈ స్ట్రీమ్ అంతా కూడాను. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు స్టిమ్యులేట్ ఎవ్రీబడి. Why they really love India. If you go outside, they really love India. They like Indians. They like Indians so much. You don't know that. Otherwise, they got a lot of respect మనకి. మీరు హిందూ అని కాదు, రిలీజియన్ క్రిస్టియన్ అని కాదు, ముస్లిం అని కాదు, జూస్ అని కాదు, ఎవరైనా సరే, సిక్ కానీ ఎవరైనా సరే, దే రియల్లీ లైక్ సో మచ్ మా. దట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ అబ్రాడ్ కంట్రీస్. దట్స్ ద రీజన్ యూ ఫైండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అవుతున్నాం మనం ఇప్పుడు అన్నిట్లో కూడా, రైట్? టేకప్ ఎనీ సిఇఓ, ఆల్ ద ఐటీ సెక్టర్, ఐటీ ల్యాండ్ ఐ కుడ్ సే దట్స్ occupied by CEO by Indians only kada. So that we are really, I mean to say that each and everybody is striving and each and everybody is working hard. So ikkada religion, caste, community em raad ikkada. Okay na? One of my student amma, she belongs to ST. Okay, I don't want to take anybody name. So she doesn't want to keep her name. Madam, I'm able to do, she's good in studies, she's good looking. అర్థమవుతుందా? She doesn't want to carry her caste and all. So మార్పులు వస్తున్నాయి. Even the government also wants to make some changes, but to some extent, not now, but in the future. అందుకే కదా ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్, ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రోత్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్ ఎందుకు అంటున్నారు ఇక్కడ? What the point? అది because of the politics they are using the religions, still they are
raising the religions, ma'am. Caste system, they are continuing and giving importance. అట్లా ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా Because of the votes, they are doing all this. ఉంటుంది కదా పొలిటికల్ బ్యాంక్ అదే ఓట్ బ్యాంక్ అంతా ఉంటుంది కదమ్మా లేకుండా అట్లా దాని కదా చీల్ చేస్తారు అందుకే వీళ్ళు అవి ఓటు బ్యాంక్ చీల్చి పడేస్తారు మంచిగా ఉన్న వాళ్ళని డివైడ్ అండ్ రూల్ చేస్తారు వాట్ ద బ్రిటిష్ డిడ్ వి డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో రైట్ నౌ వాట్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డివైడ్ అండ్ రూల్ చేసింది పాకిస్తాన్ ఇండియా సారీ ఇండియన్స్ ముస్లిమ్స్ వేరు చేసింది అవునా కదా అండ్ డివైడ్ చేసేసింది డివైడ్ ద పీపుల్ మెంటాలిటీ డివైడ్ చేసింది సో అట్లా అనమాట దట్ వే దే కుడ్ ఆ స్ట్రాటజీ వల్ల వాళ్ళు దే విన్ ద రేస్ దే కుడ్ లీవ్ ద కంట్రీ అండ్ దే బిఫోర్ లివింగ్ ద కంట్రీ దే మేడ్ సచ్ ఎ వెరీ టార్నిష్డ్ ఇమేజ్ దే రియలీ డిస్ట్రాయ్ ద ఇండియన్స్ అనమాట అదర్వైజ్ if you go to Pakistan it's like similar to India everything similar only India ఇంకేమేమని కనపడదు మనకి అటు to Pakistan, ma'am? Habits. No, I know because I haven't been there. I want to go actually. Okay, na. So అక్కడ మనకి అంటే వీడియోస్ చూస్తుంటాం కదా అక్కడ కల్చర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అగైన్ ద పీపుల్ Sometimes I watch the Pakistani serials. They are similar. అదే కదా అనేది అంత సేమ్ ఇంట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ పాకిస్తానీ యాక్టర్స్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నారు కానీ కొంచెం కొన్ని డిఫరెన్సెస్ వల్ల అది పొలిటికల్ ఇప్పుడు అయిందనుకోండి అది ఓకేనా అట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు మన రీసెంట్ చూసారా ఎస్టర్డే డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ లీకింగ్ ద ఎస్పయానో చేశాడు లీకింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు పాకిస్తానీ ఉమెన్ అండ్ ఆల్ డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ సో I'm not able to know what it is. DRDO scientist, he leaked all the documents, information to the women, Pakistan women. Okay. It has come in the newspaper. You can just read it. Okay, ma. So, ఇలా జరుగుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎస్పీఐనే జరుగుతుంటాయి సో అట్లా డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ అలా చేస్తున్నారంటే సో వాట్ ద రా అండ్ అగైన్ ఇంటెలిజెన్స్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ నా right ma what threats were there on the scientist no idea since how long he was threatened on what basis he has he just leaked the important documents on the crone and drone different anamata AI different information anta kuda just leaked to the Pakistan woman so ivanni andike kada ipudu anta we never trust anybody అర్థమవుతుందా నిన్న ఏదో నేను ఇక్కడ వాక్ చేస్తున్నాను సమ్వేర్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ మై హోమ్ సో బికాస్ మనం వేసుకొని నడిచి వస్తున్నాం కదా మేడం 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 అని చెప్తుంది ఐ నో వాట్ షీస్ కాలింగ్ మీ సో షీ హాస్ వన్ కిడ్ అనమాట దే వాంట్ డిచ్ యూ సమ్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ వన్ ఆఫ్ మై ఆంట్ అనమాట షీఈస్ గోయింగ్ టు చెన్నై అట్ ద సమ్వేర్ రైల్వే స్టేషన్ అనుకుంటా నో షీ వాజ్ and again somebody was given her some drinks cool drinks anamata after that she became unconscious when she opened her eyes she could not find the gold on her body she could not find గాజులు మెళ్ళో నల్లపూసలు తాడు అన్నీ ఎగిరిపోయాయి so that was a case cool drink cost is too high ma'am చెప్తున్నాను అంటే హోమ్ టు ట్రస్ట్ హోమ్ నాట్ టు ట్రస్ట్ అనమాట అందుకే అసలు ఏది కూడా తినకూడదు బయట అని అందుకే అంటుంటారు కదా అందుకే భోజనం చేసి వెళ్ళాలా వాటర్ తీసుకెళ్ళాలి సమ్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే విల్ డు దట్ మోసం చేస్తారు అందుకే కదా యు కెనాట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి యు షుడెంట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి డియర్ వి జర్నలిస్ట్ వి నెవర్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి దట్స్ ఆల్ దట్స్ ద ఫండమెంటల్ థింగ్ even though so many years we believe them also at the point they'll ditch that is also there ante kada if you're friendly amma you discuss everything to her or him okay na sometimes you had some misunderstanding your distance was maintained do you think that friend will remain with you will committed to you loyal to you or she won't disclose your secrets to other so andike better not to divulge the secrets, especially the personal, the family secrets to anybody. That's very important. Right now. So anonymity, we have to maintain the secrecy. Anonymity should maintain and not to disclose. If we say that, one of suppose you're doing some investigative journalism or something, for example, reports. No, recently
DST ఉంది కదా, Directorate of State and Science and Technology. No, does it now some ministry have been closed such scientific bodies అనమాట. ఓకేనా, విజ్ఞాన్ ప్రసాద్ బంద్ అయిపోయింది. Then so when definitely what the people will do, the reporters will go to the scientific body and want to find out, are kaisa kya ho gaya, why the government want to change, stop this, no this and all. Parashar, the director Parashar mata, they was arrested. I think I don't know, maybe I think was put behind bars, so I have no idea. Okay na. So all the units were closed on mata. So literally the reporter will go ahead to find out, because his editor asked me to go and find out what's happening there, why this, what happened, what was the reason. And anukuma the anonymity kada, the scientist and the particular scientific body, he'll take the confidence of the reporter. Mera na pe chappakudu, mera naam mat lena, mat likhna, theek hai, anesi he'll divulge the some secrets, that's what's happening in the body anamata. So ala untundi anamata. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ డిస్క్లోజ్ టు యూ, అండ్ అగైన్ దే వోంట్ డైవర్స్ ఎనీథింగ్. అదర్వైజ్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి, న్యూస్ రావాలి, ఓకే, ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోరీస్ రావాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ సో సింపుల్ అమ్మా. ఓకేనా, అది. సో సో రీసెర్చ్ ఇంటిగ్రిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. రీసెర్చ్ మిస్కాండక్ట్, ఒకసారి కొన్ని ఫ్యాబ్రికేషన్ చేస్తుంటాం, ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి ఫాల్సిఫైయింగ్ చేసి కూడా మనం డివియేట్ చేస్తుంటాము. ఓకేనా, విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ, బికాస్ you're conducting your reporting, your research works for the well-being and welfare of the society. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఓకేనా, అది ఏది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫ్యాబ్రికేట్ చేయకూడదండి. అన్బయస్ రాయాలి కానీ బయస్ ఎప్పుడు చూపించకూడదు. నో ఫ్యాబ్రికేషన్, నో ఫాల్సిఫికేషన్ షుడ్ బి డన్, ఓకే, ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్. ఓకేనా, ఏది నువ్వు చూసినావో, వాట్ బీన్ డన్, రిజల్ట్ ఏం వచ్చిందో, వాట్ యు టాక్ టు దెమ్, స్పోక్ టు దెమ్, ఫైండింగ్స్ అంత రియల్గా ఉండాలి తప్ప నో ఫ్యాబ్రికేషన్ షుడ్ బి దేర్, నో ఫ్యాబ్రిక్ స్టోరీ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ స్టోరీ. ఓకేనా, ఏదో నల్లైన పుల్లైనో లేకపోతే పేరు పెట్టేసి అనానిమిటీ పేరు పెట్టేసి అని మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు. దిస్ షుడెంట్ క్యారీ అనమాట. రిజల్ట్ నీకు అంత నల్ హైపోథెసిస్ రాదమ్మా అప్పుడు నీకు. ఇప్పుడు ఓకేనా, వేరే హైపోథెసిస్ వస్తుంది, వేరే రిజల్ట్ వస్తుంది నీకు. ఎథిక్స్ కమిటీ, ఇన్స్టిట్యూషనల్ రివ్యూ బోర్డ్స్ అమ్మా, ఇవన్నీ కూడా ఎథిక్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ స్కాండల్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా, people have been follow something, and some people they follow some scandal is there recently now, the Parashar sir, Dr. Parashar. So what was the motto, what was the behind the way the Parashar name was surfaced and was removed from directorship and all. So here even within the organization also they have their own research ethics committee పెడతారు. ఓకేనా, సో ఇక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రివ్యూ బోర్డ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా బికాస్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ టు find out what are the findings you can find out from the respective research అన్నమాట, ఫైండింగ్స్. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ లేకుండా మనకి ఎనీ డిస్ప్యూట్ అన్నా కానీ, ఎనీ మేబీ రిలేట్ టు ఎనీ అనెథికల్ వే ఉన్నా కానీ, ఓకేనా, ఎనీ డైలమా ఉన్నా కానీ, డైలమాస్ ఉన్నా కానీ వీ షుడెంట్ రిపోర్ట్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఫ్యాక్చువాలిటీ ఓకే, అది కూడా మనకి మినిమల్ ఎథిక్స్ తోటి మనం చేయాలి తప్ప ప్రతిదీ కూడా మనం వాట్ ఎవర్ యూ ఫైన్ లైక్ ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి ఫాల్సిఫైయింగ్ ద రిపోర్ట్ చేసి ఎప్పుడు మనం రాయకూడదు. ఎథికల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ రీసెర్చ్, దీనికి మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే ఎథికల్ రీసెర్చ్ అనమాట. ఇంటర్నల్ ఇప్పుడు దానికే ప్లేగరిజం ఉంది. ప్లేగరిజం సాఫ్ట్వేర్ మనం వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. एथिकल अनएथिकल, एथिकल मीन्स नैतिकता, नियत. तुम्हारी नियत क्या है? नैतिकता, नियत, तुम्हारी नियत क्या है? तुम कितना कमिटेड हो, कितना लॉयल हो, कितना सच्चाई बोल रहे हैं आप, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एथिकल. अनएथिकल मीन्स कितना अनियमितता से, है ना, विच डिसीवेबल, किसी को धोखा देने वाले हो, धोखाधड़ी करने वाले हो, ठीक है, या धोखे से आप लिख रहे हैं किसी के है ना
किसी और की किताबों से लिख रहे हैं आप, ठीक है, किसी और के रिजल्ट आप लिख रहे हैं आप, तो अनएथिकल, ठीक है. So here, so when I think about internet research also, because everybody depend on the internet research only. We are opening the Google Scholar is there, ResearchGate is there, right, ma? They're all no very quality standardized websites and matter. What ResearchGate.com, Scholar.com. One standardized where you can really follow them. We can really believe them, but you cannot copy from who. Makki manam copy cheyakudadu. You can take the concept, we can take the idea, we have to generate on your own findings and matter. We have to legitimize everything. We cannot follow and we cannot copy, we cannot ape the other sources and make it your own source, make it your own copy. Please remember this. Okay, now, from where you collect a source, credibility undala. Vishwasanita, from where your source got this particular information. A source credibility is important because you have to quote in your reference, bibliography man quote chesiyali. Because you're doing research. Antegani, somebody quote, somebody heard it somewhere, and somebody told you, overheard it through somebody. That cannot be carried. That cannot be called information, dear child. And if at all you got something, gossips, good information, rumor, good information. So when you want to make it a rumor information as a subject, you definitely have to go into the deep of the subject and talk to the people. Findings in Sintappa. You cannot follow the rumor and make it a more confirmed format law information manam రాయడము చేయకూడదు. Right? Yeah. Publication ethics and plagiarism, authorship ante, suppose you are an author, you are a writer, you're for the project and all. So authorship credit should be based only on substantial contribution to conception and design or acquisition of data, analysis and interpretation of data. So what have been authorship? You have a right to do your research because you have got the research. My topic is there, public problem is there, topic is there, and you got objectives and all, and your own research design. The research design, what you have to be there. See, you got the data, you got the analysis, data interpretation, data analysis, everything done by you only. Okay, now, so drafting the article or revising it critically for important intellectual content, final approval of the version to be published. So, whenever you find that everything was done, okay, now, review committee kuda dini teeskundi, okay, now, everything was you did it correctly, then it will be formed in the form of the book form. Okay, now. So at each and every level, you have to work on. And each and every level, you have to put your all efforts, all your careful reading, careful findings. Okay, now. And you have to make it a profound, research topic or research publication matter. Then you can make it the form of the book form. Right, Adi? I think before forming the book form or in the, when I say that binding form, that goes to the plagiarism, especially in PhD. Okay, now. So PhD plagiarism and team they have their own software. Okay, now. What have been from where you gain resources, from which sources you got it. The secondary sources are, primary sources are. Okay, now. Is it from book or from the heard, from the audio, from the videos, YouTube, from journals, ResearchGate, whatever it is. Okay, now. Is the idea generated by you is yours? Yes. Is the thoughts, pictures yours? Yes. If thoughts are yours, if your idea is yours, fine, take care. But what are the pictures? Did you take a picture of any personality on the problem and all? Did you go to the particular film or maybe the particular person, spoke to him? Yes. Where is the proof? Picture for. Right? Picture, name, designation, falan date and all, falan time and all, should write properly. Is it clear? See, when we're working on, definitely note down each and everything. For example, I met one professor. I want to talk to relate to the women representation, maybe characters in films and matter. So obviously I have to take the date, the place, venue, and all. And even if you take the permission that I'm going to record your voice, man, yes.
So when you take any permission from the subject or the respondent or the interviewer, obviously record it properly. Okay, now, and she also insists that please show your recordings until you have to show to her or him. That's very important. Adamachunda. Antinama, till it is get into a picture on your notes, on your analysis. Okay, na? Data interpretation. One data collect cheskunnam. Okay, na? Till it is published. Yes, every right to question you. Right? Respondent will always back of you. If you came to know that, the respondent come to know that you're doing some mischievous thing, fabricated story and all, definitely you will file a case and defamation case will file on you. Please remember this. Okay, now research committee untundi, research ethics committee, what I'm telling you right now. Okay, now they deal your case and again they blacklist you, your name, and they never allow to work on, and they blacklist you and they never allow to work the research, take up research. You also may because you fabricated a story. You falsifying the story and all. That's the reason, right? Yeah. So that's the reason we have the plagiarism, where each and everything should be properly designed, properly made, and again properly downloaded, the source and all. Right, ma? For example, retrieved and retrieved on particular date and all. For example, something you want to, you have seen one video, maybe in the ResearchGate and all, researchgate.com and all. Yeah, download it. Give the may say that the source credibility. Attribution ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. ఓకేనా? Credibility retrieved and falana date from that person and for that website and royalty. ఇదంతా కూడా in the reference section, in the bibliography you have to write, or to mention. Okay, right. Whether the quote gaani, phrase gaani, text form gaani, paragraph gaani, picture gaani, symbol gaani, whatever it you have taken from that source, YouTube, maybe the website, maybe the .com, maybe the journal or magazine, from any source, please write down properly. That's very, very important. That's the reason to maintain proper notes. Write down everything. Right, ma? And again, wherever you talk to the person, please write on the designation, name, everything. Date, anta correct ga raskoవాలి. ఎట్లా అంటే ఈ స్లాగ్లో మాకు స్కూల్ పోయిన చైల్డ్ అమ్మా. Okay, na? So when you're doing any research, you are just like, you have to really obey each and everybody. Okay, na? That's very important. Now we go to the peer review. This I want to tell you. What is the peer review? Generally, it's made mandatory by UGC that it should be what have been researched by you as a research paper, or maybe, for the publication before submission. Okay. And as an author for the publication in a journal or anything, the journal editor sends the article to subject expert to review the usefulness, relevance, originality of the content, quality of the research. Peer review okati committee untundamma. So whenever you send a research article, research paper for a particular journal and all, the journal have their own peer review committee. And maybe some 5-6 committee members that are. What they do, they go through your article. Okay, now how relevant it is, what is the original content and all, what is the quality of the research and all, how the accuracy of the findings. Obviously, the findings, how the accurate, the result, the findings are very accurate. Unaya leda? Okay, now suitability of the paper for the publication in the specific journal. This will all be taken care with the peer review anamata. Adamotunda? Otherwise, the paper will be rejected. Right, ma? Adi. Inkoti emtante, it is double blind peer review anamata. In this particular case, what happened, it is called the ethical issues where the reviewer should not know whose paper is under review. For example, peer review committee undi kada. So, because as an author, I won't be knowing who's going to review my paper. Okay, na? Even the reviewer won't be knowing whose name it was, whose paper it was, who's the writer, who's the author and all. That's called double blind peer review process. So this ensures the confidentiality in peer review process.
Is it clear to you? That's very good actually. ఎప్పుడు డబుల్ బ్లైండ్ పియర్ రివ్యూ ఉంటేనే బెటర్. అందుకే కదా మన ఎగ్జామ్ టైంలో మన పేరు రాస్తామా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో, వి రైట్ ఓన్లీ హాల్ టికెట్ నెంబర్, సబ్జెక్ట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్, రైట్ మా, పేపర్ 4 or 5 రాస్తాం. Did you write your name on the top of the page or the column? Nobody will ask your name. ఓకేనా? అదనమాట. ఇక్కడ మీరు కాస్ట్ క్రీడ్ అని రాస్తారా, రిలీజన్ రాస్తారా? నథింగ్ విల్ బి దేర్. You are a student, you're in an examination, you'll be will examine your may say that your written part, ante answer part in an interview, ante gani he won't check who are you, you wrote very wrong answer, are you a Hindu or a Muslim? No. So that is also very important. Double blind, peer review, predatory journals. Ikkada konni journals untayama, they collect the money and publish it, but it's not valid at all. Itla kuda manam chustuntamu. We're very careful with this also, because now the UGC government, as the state government as well as central government, all the universities want to go for the peer review article. Double blind peer review articles kuda adugutuntaru, because that way you can get more, you can score more marks. Like double, if a predatory journals ante, they won't pay, they won't take interest, they don't bother about whether you get the peer review or not, whether you get the A score or not, whether your articles is really genuinely believable by the universities, other universities and all. They're not bothered. Okay, na ivanni kuda manaki chustuntamu. So that's we had to take care about this and relate to this also. So when you think about the predatory journals, they have editorial policy ఉంటుంది, editorial boards ఉంటాయి. The main motive of these journals is personal financial gain. They lure the authors to submit the article by sending personal email invitations and give fake impact factors. Impact factors ఉంటుందమ్మా 4, 5 ఇంకా +13 చాలా. Impact factor అంటే of the journal అన్నమాట, of their particular journal among the audience, among the readers, among the users, college students ఎవరో ప్రొఫెసర్ ఎంత ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఇఫ్ ఇట్ హ్యావ్ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్, డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ అ మోర్ ఫాలో అప్ అనమాట. 3 star 4 star ఉంటుంది కదా, అవన్నీ కూడా టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఎనీ జర్నల్. ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, citation is important, right ma? And again, peer review is important for a research paper అనమాట. స్కోపస్ ఇప్పుడు వస్తుంది, ఎలెక్సర్ వస్తుంది, ఇప్పుడు ఒక అర్థమవుతుందా? స్కోపస్ లో పడ్డాయి అంతే, వెరీ జెన్యున్లీ. అంటే స్కోపస్ కూడా they won't take as you send to them, they won't publish as you send to them to satisfy you, to collect money. No, they never. There's also a peer review journal, the Scopus one. You can just you can send the article, research article on this particular things and all, right ma? Yeah, that nothing that ends my class today. Some questionnaire is there. Yeah. So that way, the suggested readings are also being told, right? Yeah. One second. So, child, this objectives: research report writing. The writing is considered one of the important factors attributed to the development, evolution of human culture. Yeah, report writing ante, after collecting, after problem, design, research methodology, literature, review literature, okay na? Adanta in tarvata, data interpretation, analysis, okay na? Reference, and suggestions, right? Even in tarvata, you had to sit and do the report writing about your research project, about your research study, right ma? How to do, what to do? Definitely one by one, chapter wise. In the chapter wise 1.1, 1.2, 1.3 vagara. Okay, avanni kuda manam note down properly. After writing properly, means when you divide the chapter wise, when each and every chapter consists about so many units and all, okay ma, and the unit lo inni chapters ఉన్నాయి అని కూడా మనం we can find out in the books form, in the magazine, sorry, in the may say that book form అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇట్లా చాప్టర్ వైజ్ కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి. కానీ ఇక్కడ థింక్ అబౌట్ రిపోర్ట్ రైటింగ్, ఆబ్వియస్లీ యు టు నో హౌ టు రైట్ ద బెస్ట్, వాట్ టు పుట్
what been covered, what been accumulated in the information form as per your problem, as per the subject. Okay, now, and what have been designed as a research design according to objectives, methodology, but to stick to that, stick to your guns, stick to your policy. Don't deviate yourself. Okay, now, this is the time we have to report writing is very, very crucial for the research author. Okay, now, because you have to prove your mettle, you have to prove yourself how best you write, what you could find out in your research with the help of the research, what how these findings can be helpful to the society. Okay, what is the importance of report writing should be known to you. Is it a qualitative or a quantitative? Is it non-governmental issue? Okay, ma. Is this research going to help the non-governmental and all? Is it going to help the state government and all? Okay, now, for example, in the village you find the solar system Kondama because huge plantation was there. Huge solar system was adopted in the village and all. Okay, na. So, when you find such a village being adopted by the on the lines of solar system, okay, na. Obviously, yeah, and the government will provide such loans for them. They gave some no, what is that? What is that, ma? A bank loan, either matter. Okay, na. To plant the solar system in the respective rooftop or the village, maybe the maybe in the crop field, okay, ma, where they can get free current, free power in the respective villages and matter. So if that's the case, mean to say that, and here also you have to do a lot of things and all. See here, you have to identify when you identify the problem being identified by you, and you want to work on that solar system in the village and all. Basically, have to go and meet them now. Is it a 3 months course or is it a 1 month course? Is it longitudinal survey, experimental survey? Is it only focus group? Okay, na? Is it a case study? That way I should know about. Right, ma? So when you know what you want to do, what you intend to do, and you should know, right, better. Right, that is very important. Now, recently, think about OBC Reservation Mandal Commission was established to come up with a special categorization called PVTJ, that is PDGs with the scheduled caste tribes of the country. A Dhebar Commission was formed. So recently, Manipur was burning. I think we came to know about that. Right. Maithyas and again, Kurku, some two communities, Kurku committee. I don't know. K start with Maithyas committee and again K start with the Kurku committee. So community. They both are tribes. And they want to be this Maithyas committee community want to include in the ST community. So is then why the Kuku community will keep quiet? Because I don't know, because I don't know history and all, because it's coming in the news, and that's the reason it is a lot of arson was taken, a lot of looting was taken, and so many buses burnt, and so much commotion there was in Manipur and all. So if there's a case. Who are the nomadic? Bengal, ma'am. Even Bengal. Manipur. No, Seven Sisters. This is one of the state. This is one of the state in Seven Sisters. Okay, now. Okay. So here, when you think about this particular issue, though you should address that, and we cannot leave that. Otherwise, they definitely you may get discontent among them. They kill each other and they spread and disharmony in the society. So we have to address immediately and arrest that. And we had to we had to make the committee form, should be committee form, and to think about, make them sit together, both these communities and all, talk to each other and all, what the benefit going to get the particular community, if at all they included in the ST reservation and all. So these should be find out by informing the committee and all. Right, ma? So this is the topic you want to work on. So obviously, you have to maybe depend on your interest and all. Obviously, you have to know in depth of these two communities, communities and all, the background, the history, and of the population, and again their occupation, the education, okay, and female, male literacy, okay, ma'am. Even you could take into consideration. See, everything depend on each other, ma. And suppose you have a lot of income, is a lot of income on the agriculture, for example, okay, ma. So agriculture been irrigated, you got a lot of money, and you don't have a knowledge. You cannot even sign. You cannot put your signature. So what's the point of not having the education? Right. So if you have education, if you have the little intelligence, if you got the property, right, if you got the parapati, in the sense influence,
network, societal obligation, societal culture, so many things. Obviously, be respected. Will be in demand in society. Adanamata. So we'll take it all into consideration. Antegane okar vini, are community they're in damage, they're in very bad shape and all bad and all. Muzaffarnagar, I think Muzaffarpur or Muzaffarnagar, I think UP, Uttar Pradesh. Muzaffarpur, man. Huh? Muzaffarpur. Muzaffarpur. No, they were stayed for tents, I think. I don't know, but still there are no idea. Oh, yeah, it's they were evacuated from their respective homes. okay. Right. Even think about Kashmir Pandits, they evacuated, they given a home at the refugees in the New Delhi and some other states and all. Many refugees have come to southern states also from Kashmir. Many are joined in universities. Okay, ma. So Atlante, see, every Indian has their own citizenship only. They have the right to stay anywhere, property or anywhere. But so, in Kashmir, they don't have the right to stay. Only Kashmiris will stay there. And now it has changed, Gada. Now everybody can own recently, I've been to Kashmir, ma'am, last month. Okay, nice. After the amendment of Article 370, the lot of changes have come. That's a good sign. And the people also accepting. Yeah, but trigger hota rehta hai. The natives, not the natives, I cannot say that. I don't know the right situation. And when I spoke to the native of the Kashmiri, I got they said they don't want any Pakistani or any state. They want to only Kashmir to be improved. Yeah, that's all. That is their moment. Whichever place they will stay, that is to be improved. Ante kada. See, why the in Hyderabad is improving in and all compared to other states? I think much revenue is there in Hyderabad, undoubtedly. But revenues are more in Hyderabad. More profits in Hyderabad. Yeah, obviously. Yeah. Most of the Kashmir has been, captured by Pakistan and even by China. Only a little part is left. For that also, so many, it's a land dispute, ma'am. It's an international racket, So yeah, that's the reason the natives of people want to improvise themselves and want to send the schools and all. Even IAS officers are also there. First IAS officer from Kashmir, I think one of the boy. Okay, na? And the women are coming up. Even that's recently one of the IAS woman has selected for IAS woman. Yeah. So improve also, improve that's a part of India. Yes, that's part and parcel of India. They're very most beautiful. Of the parts, occupied by Kashmir. Kashmir has been occupied by Pakistan and China. Due to some reason, due to some errors in at that particular time and all. Okay, na? Yeah. And again, they were not taken into consideration. So, atla chuskunte ee Mandal Commission enduku vastundi? Itla ippudu Manipur incidents enduk avutayi? Even think about that Odisha chart to death enduku cases avutayi ivanni kuda. And think about Andhra Pradesh, what is that? ఏంటది మన ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది అది కారం చేడు ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తే when I think about those, obviously it is all man-made wrongs, wrongdoings అన్ని కూడా ఓకేనా సో మనం కూడా we are also human beings, you're also men and women only, but మనకెందుకు ట్రిగర్ అవ్వదు మనకెందుకు we want to, because మన టమ్మీ నిండినాయి, we have everything is there in front of with us. We live in the plains and all. We don't know how they're suffering in the ocean-fed areas and all, in the ice-fed areas, high altitude areas and all. They won't get proper water, right? And to take the essential products, essential commodities that have come down and take the things along with them, it's not very tough job for them. So I know recently, Antarctica, Jeju, turned as a minister, he's gone to Antarctica. Even expedition, big expedition is on in Antarctica. I think Antarctica, na? Gangotri. Okay, na? So doing a lot of work going on there. Even the changes have come in Antarctica also. Climate change, a huge climate change among even Antarctica also. There's getting, glaciers being formed. And the ice being melting there. It wasn't actually. It wasn't for all the 12 months or all the season. It never melts actually. But it's melting now due to climatic conditions. So here, the expedition's been there.
at that Antarctica expedition, maybe Gangotri, some name, I think, the what is that place? Okay, ma. So akkada experiments outunnai. Huge experiments are undertaken. Many, I think, South Indians are there in that particular Antarctic expedition. So yeah, mostly I don't know. Maybe I find them South, some Telugu వాళ్ళు ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఒకటి రెండు చూస్తాను అట్లా నేను. So dear child, yeah, we are improving a lot. Everybody's contributing, ma. Everybody's contributing. Everybody's putting a heart. Every child in the family is studying. అవునా కదా? Yeah, that we want. Everybody studying. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సీదా వెళ్ళాలా కానీ తేడి మేడీస్ అనే జానా. So that's happening in India also because a lot of competition is there. They find their ways. And the other day one of my known person is telling government job ఎట్లా వస్తాయో వచ్చే వాళ్ళకి అంటే we don't know. మనకి ఎందుకు రావట్లేదు వాళ్ళకి ఎట్లా వస్తున్నాయి అని అంటే we don't know the reasons. We know the reasons, but sometimes it may not be. You may be failed. You may failed. You may be falsed. అర్థమవుతుందా అట్లా అన్నమాట. సో టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ వస్తుందేమో. నీడ్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. తర్వాత నీడ్ అసెస్మెంట్ రిపోర్టు కేస్ 1 ఇక్కడ అంటే రకరకాలుగా నీడ్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ద చెంచూస్ కమ్యూనిటీ ఇందాక చెప్పాను కదా. కరెంట్లీ నగర్ కర్నూల్, మహబూబ్ నగర్ చెంచూస్ కమిటీ. సో చెంచుగూడెం అక్కడ వాళ్ళకి ద ల్యాండ్ బి టేకెన్ అవే అంటున్నా కదా. See, when you think about ITDA, what is ITDA అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ headed by a project officer, the IAS cadre, works for the betterment of the tribal population Telangana. So the other day, one of the IFS officer, Indian Forest Service, was told in the interview, I want to protect the tribal. I want to help for the tribal community. That's the reason I joined in IFS instead of going for IPS and IAS. So that was the answer. Young boy, recently results వచ్చాయి కదా, UPSC results. First, ma'am, he came first in the first, I think. Yeah, I don't know name. It just in the పేరు చదవను, అదో చదివేస్తుంటాను, గుర్తు ఉండదు నాకు. ఓకేమా, అంటే చదవలేదు దట్ ఇన్ డెప్త్ గా నేను చదవలేదు. జస్ట్ రెడ్ ద ఇంట్రో అట్లా చదువుకున్నాను అంతవరకే. అదనమాట. సో ఉండొచ్చు, ఫస్టే ఉండొచ్చు, అతను ఫస్టే ఉంటారు. ఓకేనా, అదే అంటున్నా. ఐఎఫ్ఎస్ టాప్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ యూపీఎస్ఎల్ టాప్ వచ్చేసి కూడా ఈ చోజన్ ఐఎఫ్ఎస్ అంటే యూ వాంట్ టు హెల్ప్ ద ట్రైబల్ పీపుల్, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ. అర్థమవుతుందా? సో అట్లా అనమాట. సో ఇట్లా కూడా ఉంటారు, అట్లా కూడా ఉండాలి కూడాను, లేకపోతే ఎలా ఉంటుందమ్మా? రైట్. అదే వన్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ HCU, he wrote an article on అంటే బాధపడుతున్న అంటే ఏమంటారు ట్రైబల్ ఉమెన్. He wrote an article on that. Right. So because they connect with the people, they know them and they know the reasons, and that's why they're able to find out, and again they could write out better report, I think. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. Ma'am, I had a question. Hello? For plagiarism, do you know any open-ended software for checking? No, we have a software because some universities, even Brown might have a plagiarism software anukunta, library lo untundi. Usman University, we have in the library we have software anamata. Because very expensive. Anji, in the Usman University main library, you're not allowed. Only students are allowed anamata. Talking about the Brown University, I don't know whether they have software in the respective library. No idea. You can check out from your Sunil sir. Okay na? And plagiarism ante for each and every write-up before submitting. That's what I told you, peer review. Yeah. That should be submitted after plagiarized the content. Okay na? Then only they'll publish the journal in the journal anamata. నువ్వు ఎక్కడో తీసుకోనేమా పేరు ఇవ్వవు. You won't take the source, you won't take the name of the author. Okay na? And you won't take you take all the content written by the author. So definitely then what's the writing then? What you could find out? His findings will not be the yours. Right? So అందుకే ఇక్కడ ప్లేగరిజం అవసరం అన్నమాట. ఓకే, అంటే పర్సంటేజ్ 2%, 10%, 10% వరకు యూఆర్ అలౌడ్ అమ్మా.
10% తర్వాత again they'll check, they give back to you 10 to 14% ఎంత ఉందన్నమాట. So 14 to 20% you're not allowed, you're not eligible for the PhD awarding అని ఇస్తారు అనమాట. So 1 to 10 అయితే mean to say that this much percentage been plagiarized, you'll be awarded అని వస్తుంది. ఓకేనా? సో అట్లా అనమాట. Mean to say that better to avoid plagiarism and reduce the percentage of the plagiarism in your publication or in your research. Mean to say that suppose you're taking the information from the resource, from different, from one of the research gate anukundama. Okay, na? A research gate to according to your topic, it is, you find one topic in the researchgate.com. So please give the contribution of the research gate, the author evaru on the particular research paper meeda your topic is, you could find the information on the particular topic on the particular website with the date, give the date, retrieved తీసుకోండి, రిట్రీవ్డ్ అనమాట. రిట్రీవ్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ researchgate.com రిట్రీవ్డ్ అని రాయాలి మీరు. దేంట్లో? రెఫరెన్స్ లో, బిబ్లియోగ్రఫీ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పిహెచ్డి టాపిక్, పిహెచ్డి వర్క్స్. అర్థమవుతుందా? సాఫ్ట్వేర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, and again what you do, because if you want to do business, if you want to do commercial purpose, you can purchase and own in your system and all. You can invite the research scholars to contact you. The book owners, the book writers, they can contact you. Atla chesko, you can make it a commercial point, but it's very expensive. I think more than, I don't know, maybe 30,000 enta undata adi plagiarism software. అది కూడా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. దానికి కూడా ఏదో నాకు కూడా తెలియదు. ఓకేనా? రకరకాల కేటగిరీస్ కూడా దానికి కూడా ఉంటుంది. రకరకాల కంపెనీస్ కూడా ప్లేగరైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకేనా? సో యా, దట్ వే. And right? What is the between quality, since you're also pursuing your PhD, you have completed your PhD, ma'am. So my question is that what do you think has a higher acceptance? Is it qualitative research or quantitative research? Definitely. Either way. See, when I told you one of the class, we had to take, if at all you want to go for the research topic on a qualitative and quantitative, you can prove it. Okay, na? I think that's what I'm telling you. From where the sources, is it a primary source or secondary source? Is it a case study? The case study is did you copy it from somebody? Okay, na? Okay, though you copy, did you give the reference or not in your reference section? Okay, na? So ivanni chusta anamata. Everything will be checked, rechecked. Fact checking తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. If you miss something, so if you misspelled some words, okay, అది కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? So generally peer review journal ki whenever you want to write, bolo. Because I'm hearing two things, so I'm a little confused. Like normally, typically, quantitative research is considered higher value. Typically, but now there is more of a leading research. Yeah, qualitative means you'll be touch with the people. You directly into the field kada. Qualitative ante mean to say that likings, dislikings, whether like or not, maybe the how they really reacting to your question and all, right, ma? They're all primary sorts or related to the qualitative only, age wise, occupation wise, all that comes under the qualitative, right? And suppose you want to work on the now the Bonal is on, okay, ma? How many like the Bonali festival? Is it a good or bad? Is it a recreative purpose? Does it give any ideology been developed in you? Do you pray God every day? Do you believe in God and all? So 20 questions are said. Obviously, no. You have to answer such questions and all. And if you take into confidence of the respondent, then you have to question. You can question him. Idante kuda qualitative avutundamma. Okay na? Do you like that? అక్కడ పెద్దగాను మై చైల్డ్హుడ్ ఐ యూజ్డ్ టు సీ, నేను చిలకలు కూడా విస్ట్ స్టే ఇన్ సీతాఫలం అంటే స్టిల్ మై ఫాదర్ ఇస్ దేర్. ఓకే మా? సో
used to at Chilkalguda, then during Bonal, we used to go with my mother and all, all my cousins were there during the time. We used to go there, అక్కడ పోతరాజు వస్తున్న భయం, ఒకలాంటి భయం. It was a fear squared off. That image, we still have that image in my memory. Okay, na? అయితే పక్కన at that in Chilkalguda, they all sell the small toys అప్పుడు అమ్ముతుండే. ఇప్పుడు మరి తెలియదు, I'm not going. Okay, ma. So, and we had the memories అనమాట. సో అది టాయ్స్ తెచ్చుకొని ఇలా చిన్న టేబుల్ ఉంది, దాని పక్కన రౌండ్ చైర్స్ ఉండే, చిన్న టాయ్ అనమాట. దిస్ ఆల్ యూస్ టు పర్చేస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద బోనాలు, బికాస్ ఈచ్ అండ్ బోనాలు యూస్ టు కలెక్ట్ సమ్ టాయ్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద బొమ్మల కొలు అట్లా పెడుతుండేవాళ్ళు. అట్లా ఆ టైంలో అట్లా చెప్తున్నాను. సో ఇవన్నీ కూడా రిలేట్ టు ద క్వాలిటేటివ్ ఓన్లీ మా. ఓకేనా? Yes, ma'am. Yes. Thank you. ఇంకా ఇక్కడ evaluation report అనమాట. See, what have been evaluation report mean to say that from all the sources, from all the developed projects or schemes and all achieve fruition. Obviously కదా, fruition అంటే ఏమిటి? some result రావాలా, should be result oriented ఉండాలి, అవునా కదా? So what have been designed or project been been find out by you, it should yield some results అనమాట. Got the point? Is it a major project kani, minor project kani? Okay, na? No, what is holistic studies? Spiritual study. Maybe Sri Ravishankar garu unnaru ikkada, tarvata Sri Ramachandra Murthy garu, Ramachandra Mission undi ikkada, tarvata Baba Ramdev not Baba Ramdev, Baba Siddiqui, chaala unnaru ikkada. Kana? So what is spirituality among them? What is spiritual ideology they have? Spiritual studies. Because you want to work on that, basically you have to in-depth study about our time, Rishi, Muni and all. Got the point? The Valmiki wrote the Ramayana, right? And again, and Vyasa Mahamuni, right? Vishwamitra, and again Vedas. No, suppose I'm talking about the Hindu mythology, Hindu scriptures, Hindu spirituality. So we have to go from the basic, you have to start off and relate to this particular contemporary sadhus, santos, saints and all. Right, ma? This is a part of the qualitative as well as the quantitative. If at all you want to go for the quantitative, mean to say that is it a population, and suppose in which villages or which states, right, ma? How many respondents? Quantitative. Right, that way. So idanti kuda evaluation report lo mana have to mention each and everything, because projects literally, it is genuinely, the result should be good enough. That it all, the plagiarism depends on the result also, dear child. Right? Yeah. And Gonds, there's a tribe called Gonds in Adilabad. So I came to know, I think 5 or 6 years back, I think, when I was in Telugu University, I was teaching one of the guest lecture there. I used to go and teach, come back. So I used to find, there was a Gond, they have the script also. I think, you're aware of this. They have got script. They don't have, now they've gone, improved in a better language also. That the schools also there in Adilabad. The hostels are there in Adilabad, tribal hostels are there also there. They also have TAP system is there, schools are there, hospitals are there. So much improvement is there among all the tribal community I'm talking about. Really, literally I'm telling you. Compared to the Chenchus, compared to that. Yeah. Okay, Banjaras, yeah, far advanced ankondi, compared to the other tribals. Actually, Banjaras, if you go to that's what I came to know. I don't know. I haven't checked it. And please don't misinterpret me. So in Maharashtra, they considered as under OPC. And again, in Telangana and again Andhra and some parts of the India, they called comes under the ST. So alalmat. And it depends on their socio-economic conditions kuda undachemo kada. Adu undachemo. I don't know. I haven't find out. So alaganmata. So actually, Chenchurs kani, inkevarna Koyas kani, they all come under the STA. Kada, adanmata.
సో ఇక కురుంబాస్ ఉన్నారు ఇక్కడ కర్ణాటకలో. తర్వాత ఇక్కడ నీలగిరిలో ఉన్నారు అక్కడ. అట్లా అంటే చాలా ఇండియన్స్ లో సంథాలీస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, జంషెడ్పూరా ఇక్కడ అక్కడ. సో ఇట్లా ఉన్నాం మనం అంతా. ఇంకా బట్ వీ షుడెంట్ లూజ్ దేర్ ఒరిజినాలిటీ మా. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ ద ఫీలింగ్ దట్ and they should protect it also, should be saved also, and you should help them also. అందుకే కదా మనం ఇంత ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతోంది. ఓకేనా. తర్వాత టాయిలెట్ డెఫికేషన్ కన్సిడర్డ్ కల్చరల్ అవార్డ్, పీపుల్ ప్రిఫర్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ఫార్ ది ప్లేస్. ఇక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ నిర్మల్ గ్రామ్ ఉండదు అనమాట. అంటే అది టాక్ అబౌట్ ఆదిలాబాద్, ది ఆల్సో హ్యావ్ నిర్మల్ గ్రామ్ విత్ టాయిలెట్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. అర్థమవుతుందా? అట్లా ఇవన్నీ మినిమల్ థింగ్స్ ఉండాలి. దో దే రిటైన్ దేర్ ఒరిజినాలిటీ, బట్ దీ షుడ్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్ ఆల్సో. నేను అనుకోవడం అట్లా. ఎందుకంటే హెల్త్ కదా, హెల్త్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మాకేం కాదు అంత బాగానే ఉంటాం, మేము తినము చెయ్యము అంటే ఉండొచ్చు, కరెక్టే. ఓకేనా. సో వెన్ యూ ఆల్సో వాచ్ సమ్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ అరకు వ్యాలీ, అరకు ఏదో చూస్తున్నానమ్మా. ఈవెన్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ variety based fruits ఉంటాయి, vegetables ఉంటాయి. We never get in city, never seen such thing. Okay na, that's very good for them, right? ఇప్పపు అంటాము, అవునా కదా, very very good for health actually. ఇప్పకల్లు, పువ్వు కళ్ళు ఒరిజినల్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఒరిజినాలిటీ. పువ్వుతోటి మనం మంచిగా ఎనాయిన్ వాళ్ళు SEM-4. సో దే ఆర్ మేకింగ్ సమ్ లడ్డూస్. So the development is, I mean to say that in the ITDA only in Adilabad, where you find that ippapuvu, okay na, they collect the ippapuvu by the tribal woman, okay na, and they given a training to make the laddus and sell them to the ITDA org, ante government ki. So that supply nutritious kada, they supply to different tribal emantaru dani క్యాంటీన్ లేకపోతే షాప్ ఉంటుందని అక్కడ అమ్మడం జరుగుతుంది అనమాట. బికాస్ దే ఆల్ డిపెండ్, దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద నేచర్స్ గిఫ్ట్ కదా. సో దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్, దే హ్యావ్ టు గివ్ సచ్ సపోర్ట్. అదనమాట, రైట్. అది సో ఇట్లా చాలా టేకెన్ సమ్ కేసెస్ మా ఇక్కడ. But this author is on this particular topic is taken lot of on the ITD తీసుకున్నాడు. Just go through it carefully. ఓకే మా, ఇది కూడా బాగుంటుంది. క్వశ్చన్ తప్పక మీకు వస్తుంది అది. ఓకేనా, రైట్. లీగల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి, డెలివరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. లీగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ అంటే ట్రైబల్ ల్యాండ్ బీన్ గ్రాబింగ్ అవే అని వస్తుంది ఇప్పుడు. ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ బీన్ evacuated, they were forced to evacuate, and again extension of the urban sector, extension of the Rishikonda, మీకు తెలుసు కదా. I mean, think about Vizag, even Rishikonda were toppled down again, they want to construct again. ఏదో రకరకాలుగా మనం చూస్తుంటాం, న్యూస్ లో వింటుంటాము. One of the television channel also I spoke about that. ఓకే మా, ఇట్లా మనం చూస్తుంటాము కాబట్టి. సో టేక్ కేర్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ అగైన్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ అండ్ go through and again stick to your interested topic and all, and always see that you do the best and select the good topic as per your aspiration, as per interest and all, and do that correctly. And even Professor Sathi Reddy sir also telling you the topic, what to do, what not, pattern of research and all, pattern writing and all, right? He is really helping you all. So please choose a topic at this time, and again, there's no time for you all. And choose a topic, stick to the topic and all, and sit down and do the work, do the homework, make a questionnaire, and go to the respective respondents and all under your supervisor. Okay, ma. Sathi Reddy sir also take the help of the Sathi Reddy sir. Definitely help you. Is very helpful, very good person. Okay, ma. So ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే I know each and every faculty. So we also work together. We also communicate together and all. Right, ma? So అలా చూసుకుంటే మనకి డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది. So if at all you want to go for any historical
Maybe you want to go for an ethnographic topic and all. Maybe you want to go for a content analysis. Maybe you want to go for the focus group, case study. ఓకేనా, ఆలోచించుకోండి. ఇంకా మీరు డిలే చేయకండి. దర్స్ నో టైమ్ ఫర్ యూ ఆల్. ఓకేనా, అంతేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ దెన్. సై ఇట్స్ లాంగ్ టైమ్. ఓ బాప్రే, बहुत टाइम हो गया. ఓకే, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, dear. Thank you. Sir, hello. Yeah, बोलो मुझे. Yes, So today is the last class of that. Last class and a long class today. I'm so sorry. It has gone so widely again, just continuously. We are That was the happy to last hear class. your class, ma'am. We are always happy to hear your class. Thank you so much, dear, and stay blessed. Do well, and again fly. I know that you will come with the flying colors, and try to attempt this next time. You use a net and do the best. When you want any help, you can contact me. Right? Yeah. All the best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Bye. Hello. Hello.